بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد الاستاذ الدكتور خالد عناي وزير السياحه والاثار، معالي السيد الاستاذ الدكتور سقارة وزير الاعلام، معالي السيد الاستاذ الدكتور خالد دكتور زكي حواس استاذنا ومعلمنا، الساده السفراء، الساده الحضور، الساده الاعلاميين والصحفيين، وزمايلي في المجلس الاعلى للاثار. بنرحب بحضراتكم. احنا في منطقه سقارة قدام اقدم بناء حجري في العالم. بنتكلم على 5000 سنه عمر تقريبا. عندنا تفاصيل كتيره جدا هنتكلم عليها عن الكشف وملابسات الكشف، وهنعلن عن مفاجأة مهمة جدا النهارده. Now in English. Here is Dr. Khalid Anani, the Minister of Tourism and Antiquities. Here is Dr. Usama Hika, the Minister of Media. Here is Dr. Zaki Hawassa, our big master and the most famous Egyptologist and archaeologist all over the world. Dear ambassadors, dear media, journalists, distinguished guests, my colleagues in the Supreme Council of the Discovery, but in fact, we're going to talk about something behind the scene. Before I start, I would like to let you watch a movie for 2 minutes. This is what we call it behind scene. This is the moment while we discovered those shafts. The work is not finished yet. Very promising area. Let's continue. But take care. You brought me back to action. Yes, sir. Finally. You know what's great for me today? What? I cannot believe that I'm going down 35 feet inside this incredible place to reveal to the world this is incredible. This will make Egypt be in the heart of everyone. This is the way that we should show the entire world what we have discovered today. It has the name بتاع سكرية الدرجة سقارة وتكون سقارة بكون البناء سكرية. Right in the end period there was combination of the gut بتاع of Memphis with سكر. And that's why the people, all of these people could be بتاع سكر الأرتمار. This is unique. I have never seen this before. Black you have to show that Egypt, the fertile land, and you have gold, red, and you have yellow, all this type of colors. It's an exciting day. I just came out on a burial shaft in Saqara, one of the World Heritage sites. My colleagues in the Supreme Council of Antiquities discovered a burial shaft, wooden coffins, all steel and intact. I'm really impressed that COVID-19 did not stop them to discover and unveil more mystery and secret about our great civilization. والآن السيدة والسادة، أدعو معالي الأستاذ الدكتور خالد العناني لإعلان الكشف. هنتكلم على تفاصيل الكشف وما هو قادم خلال الأسابيع القليلة القادمة. So now, ladies and gentlemen, let me introduce Dr. Khalid Anani. He's going to announce the discovery, and later on we're going to talk about the tiny details of that discovery.
meeting. It was an exciting day in a unique country. In a country that last week, with all the ambassadors, we can enjoy a weekend doing snorkeling, swimming, discovering Ras Mohammed protected area. And the weekend after, we found ourselves in the desert, in a World Heritage Site in Saqara, to announce a big discovery. Before I start my speech, I would like to express my deepest gratitude to the ambassadors. Today, we are 60 ambassadors from 43 countries. 43 countries, friends of Egypt. They are expressing their support to Egyptian archaeology and to Egyptian tourism. Thank you for being with us. My gratitude goes as well to the international and Egyptian media. You are more than 200 media from Egypt, from the Arab world, and from the international. Thank you for being with us to raise awareness and to tell the whole world that every day we know a little bit more about our unique and great civilization. Our slogan during the next coming weeks will be in the tourism industry, leisure and culture. You can combine in the same trip the water activity, the safari, snorkeling, swimming, the sun, the warm beaches, and at the same time you can visit our unique archaeological sites and visiting even on the Red Sea, Hurghada Museum, and within weeks the first museum in Sharm el-Sheikh Museum. Both will have a collection of Tutankhamun, the Golden Pharaoh. It's the first announcement since the COVID-19. We were here the 5th of March to announce to the whole world, with ambassadors and media from all over the world, to tell that Egypt finished the restoration project of the first pyramid in history, the first building in stone in history, the Pyramid of Joseph, the State Pyramid, with the presence of His Excellency Prime Minister Dr. Mustafa Madbouly. 15 years restoration project with around $10 million to preserve our sites and the World Heritage Site Pyramid. It's the first announcement since the COVID-19, but it's my 5th announcement from the same spot within 3 years. From here, I announced 4 previous discoveries with the wonderful mastaba of Wahdi, dynasty, and many discoveries of animals. You will find all these mummified animals. Some of them are really unique. Open very soon. Today, we'll be announcing a big discovery. We announced to the media almost 3 weeks ago that we found 13 sealed, intact coffins. 1 week later, we announced more 14. That means 27. Now, we are announcing today that there are 59 coffins out of the shaft, plus an unknown number still in situ in the 3 shafts. So today is not the end of the discovery. I consider it's the beginning of the big discovery. We are here in an area in Saqara called the Mubasteum. It is a sacred area to the goddess Bastet, the cat goddess, and there are many old and new kingdom tombs. All these coffins belong to the late period, most probably around the 26th dynasty, 7th, 6th century BC. That means that they are sealed, closed, since more than 2,600 years. But today, and in front of the international media, will be opening one of the coffins
behind me to be the first to see the mummy. I saw one before from the shaft. It's intact. And then to the ambassadors will be showing another coffin which we open now for our guests from the whole world. All these coffins, the 59 and maybe the rest which will be coming out very soon, to the Grand Egyptian Museum to join the Assasif Cachet that we announced last year. Words are not enough to thank my colleagues in the Supreme Council of Antiquities that although the COVID-19, they continue working since the beginning of August in this very hot sun, taking the precautionary measures to impress the world. Thank you, Dr. Mustafa. Thank you to all your team. I'm really proud to be one of this team. Really, you are doing a great job. My thanks to our sponsor for the event, the National Bank of Egypt, and I'll be announcing and we'll be opening within the next coming few weeks the Royal Carriage Museum, Sharm el-Sheikh Museum, Kafr el-Sheikh Museum, the New Capital Museum, and the National Museum of Egyptian Civilizations, all to open before end 2020. Thank you for being with us, and I wish you all a very exciting day. Dr. Waziri will be giving now the explanation about the coffins. Sorry, we were unable to display the 59. We displayed here 26, and the others are inside many tombs. So maybe it can be the opportunity to visit the tombs as well. And I think that will be presenting very soon another invitation to show the more coffins that we found only last Wednesday. Layers of sealed coffins. مساء الخير، معالي السادة الوزراء، السفراء، الإعلام. النهارده هو حدث هام بيبرز تفرد مصر، تفردها في تنوعها. كلمتين يبدو متضادتين ولكن لا، تفردها ان احنا كنا الاسبوع اللي فات مع 30 سفير وبنغطس وبنعمل سفاري في الصحراء وقاعدين على البحر. النهارده معانا 60 سفير واسرهم من 43 دوله صديقه لمصر. جايين نعلن كشف اثري كبير. لا اظن ان هناك دول كثيره في العالم عندها هذا التنوع. وان شاء الله دلوقتي السائح كمان اللي بيجي لنا الغردقه وشرم الشيخ لاول مره عنده متحف في الغردقه فتح، وعنده متحف في شرم الشيخ هيفتح الاسابيع القادمه. النهارده زميلاتي وزملائي في المجلس الاعلى للاثار برئاسه الدكتور مصطفى وزير اللي بوجه لهم كل الشكر والتحيه، اللي قدروا يشتغلوا في ظروف صعبه جدا، في حر صعب جدا. الفيلم ده انا صورته ده انا كنت بعد ما قعدت وريحت، لكن لما تنزلوا 11 12 متر كذا مره في اليوم في الحر اللي تحت ده عدد شاق جدا. 3 ابار لقوا فيهم، احنا علنا 13 تابوت ثم علنا 14 يعني 27 في الرقم الاخير انا عارفه امبارح بالليل. 59 تابوت خرجوا من ال3 ابار لغايه دلوقتي. يوم الاربعاء بالليل دكتور مصطفى بعت لي فيديو قال لي لقينا حنيه جديده، فتحنا لقينا طبقات من التوابيت فوق بعضها تاني غير ال 59. لكن الكشف قلت له ما ينفعش، احنا عزمنا العالم كله، الميديا العالميه اللي جايه من بره اللي بوجه لها الشكر والميديا المصريه، ما ينفعش ناجل، احنا مضطرين نعلن وهنبقى نعمل بقى تاني بعد شويه كده نعمل كشف تاني. عامه المنطقه دي خلاص بقت مش غريبه علينا في اعلان الكشوفات، احنا يمكن رابع او خامس مره نقف هنا نعلن كشف في نفس المنطقه دي في سقارة. المنطقه دي هو اول كشف بعد الكوفيد، ولكن افتكروا في بدايه ازمه الكوفيد هنا يوم 5 مارس مصر فتحت مشروع ضخم جدا جدا لم يلقى الترويج الاعلامي الكافي عشان ازمه الكورونا، وهو هرم زوسر. المشروع اللي كان مهدد، اللي كان اليونسكو كل شويه بعد كده بيقول انقذوا هرم زوسر، انقذوا هرم زوسر. قلنا اليونسكو ما تخافوش، احنا بنخاف على اثارنا. وعشان كده بتمويل مصري دكتور زاهي اللي كان بدا المشروع ده سنه 2006، المشروع كان توقف تماما 2011، قدرنا نفتتح يوم 5 مارس ترميم هرم زوسر.
بتكلفه فوق ال 150 مليون جنيه عشان مصر بتحافظ على اثارها وعلى تراثها. وده مشروع ضخم جدا. النهارده 60 سفير معناها ايه؟ معناها انهم بيدعموا السياحه المصريه، انهم جم معانا كلهم شرم الشيخ او نصهم 30 جايين النهارده بيدعموا الاثار المصريه ويعيدوا تضامنهم مع مصر، الدوله الرائعه السياحيه الامنه الجميله اللي فيها ظروف صحيه هي الافضل في كل الدول السياحيه. هم مجموعه من التوبيت عددهم 59 اللي خرجوا، معظمهم في حاله جيده جدا من الحفظ ويحتفظوا بالوانهم. هم لمجموعه من الكهنه وكبار الموظفين من العصر المتاخر، يعني نتكلم حوالي سنه 600 قبل الميلاد، قبل كده او بعد كده بشويه. يعني التوبيت دي بقى لها حوالي 2600 سنه مغلقه. انا شاهدت فتح تابوت منهم مع دكتور مصطفى تحت في البير، الموميا كانها متحنطه امبارح. احنا النهارده هنفتح تابوتين قدام حضراتكم، واحد قدام الاعلام اللي ورايا، واحد للساده السفراء بدون اعلام اللي هو اللي موجود هنا. الكشف ما كانش مجرد توابيت بس، ده عشرات من التماثيل والتمائم. التمثال الروعه ده اللي احنا بعتناه لكم في الاعلام امبارح، تمثال من البرونز من اروع ما يمكن للمعبود نفرتوم، معبود اللي كان بيعبد في منطقه منف. تمثال من البرونز عليه ظاهره اللوتس اللي بتميزه، تمثال غايه. تم التنسيق انها هتروح المتحف المصري الكبير لتنضم الى خبيئه العساسيف. الحمد لله المساحات الضخمه اللي في المتحف كانت محتاجه اثار، فربنا عالم بينا وبعت لنا اثار بشكل منتظم. بشكر اجدادنا اللي كل شويه بيعملوا لنا كشف يخلي الاعلام العالمي كله يتكلم على مصر، يخلي مصر في قلب كل الناس. بشكر زميلاتي وزملائي في المجلس الاعلى للاثار اللي انا بفخر بالعمل معهم منذ 2016، ابهروني وابهروا العالم.